Okay, Assalamualaikum. Kita sambung chapter 4, Business Process Design, part 2. Okay, masa part 1 kita dah belajar tentang organizational business process, basic term dan business process life cycle. Dan sekarang kita akan continue dengan part 2. Part 2 ni kita akan tengok dari segi process modeling, business process modeling dan juga process modeling konsep. Okey, dalam proses modeling iaitu kita ada yang kita panggil sebagai defining process architecture. So what is defining process architecture? Proses ni berada dalam fasa pertama, iaitu fasa identification dalam business process life cycle. So apa yang dia buat ialah pada peringkat ini, process architecture is a conceptual model, secara konsep model that shows the processes of a company and makes their relationships explicit. Maksudnya kita cari proses dan identify the process, document the process supaya dia jelas. Proses yang berkaitan berdasarkan mungkin dari segi keperluan proses tersebut, proses penambahbaikan ataupun business changes to add value. For example, add more effectiveness, shorten the processing time, shorten customers' complaint, and so on and so forth. Alright. So kita melihat kepada diagram di situ, ada piramid di situ, terbagi kepada 3 level process of architecture ni. Level pertama yang kita panggil sebagai process landscape, level kedua kita panggil abstract process model, dan level ketiga kita panggil detail process level. Nah, masa level ketiga ni kita akan fokus pada part 3, yang mana kita akan mula menggunakan business process management notation. Okay. So apa yang ada dalam level 1 ni? Level 1 ni basically kita akan identify core processes, kita identify support processes, dan kita identify management processes. Nah, pada peringkat ini kita akan gunakan value chain model to identify these processes related. So this is basically on the surface. On the second level, abstract process model, yang ni kita lebih detail kepada business function. Business function seperti quote handling, product delivery, invoice handling, itu pada peringkat abstraction. Perkara ni bukan pertama kali kamu dengar masa kamu belajar ISP 451 pun kamu dah buat benda ni. Cuma mungkin tidak diterangkan dalam bentuk konsep begini. Dan level ketiga kita ada detail quote handling processes, very detail. Kiranya masa kamu belajar DFD tu, kita ada DFD level 0, DFD level 1. So level 1 tu adalah a very detailed process models. Okay. So kenapa kita nak fokus dekat business process model ni? Sebab contohnya bila kita ada senario sebegini. Senario yang diberi, okay, Mark is going on a trip to Sydney. Saya nak kamu baca lah. Saya tak nak baca dekat sini, nak jimat masa. So from his home, he took taxi to airport. It takes about 10 minutes. The taxi arrives after 10 minutes and the journey takes about an hour to the airport from the home. Okay. Dalam airport tu, Mark uses online checking counter and receive his boarding pass. Of course, he could have used the ticket counter. He does not have any check-in luggage. So dia pergi straight kepada security check, which is about 100 meters down the hall on the right. The queue is very short, and after 5 minutes he walked up to the departure gate. Mark decided to go to the frequent flyer lounge
So this kita ada senario dekat sini. So sekarang ni bagaimana orang akan faham akan senario yang diberi dan buat modeling. Kita akan terima macam-macam interpretation dalam proses kita nak menjelaskan, make it explicit. So this is what we said as make it explicit. Ini orang pertama akan mungkin lakarkan interpretation dia dalam bentuk begini. Orang kedua mungkin dalam bentuk begini. Nampak tak? Dia mula bahagikan ikut role, ataupun entity, ataupun element. Alright. Orang ketiga mungkin bentuknya begini. So maksudnya dalam proses modeling ni kita ada berbagai-bagai interpretation daripada berbagai-bagai orang berdasarkan pada satu senario. So why it is a problem sekiranya terlalu banyak interpretation untuk menyelesaikan masalah organisasi. Ini disebabkan isu-isu berikut, different presentations of the concept from different interpreter, different individuals, and then different level of granularity. Ada yang terlalu ringkas, ada yang terlalu detail. So jadinya ada yang tak berapa careful, tak berapa halus kerjanya. So that is the level of granularity tu berbeza-beza. Kita juga dengan level of scope dan juga penggunaan terminology. So jadinya what is the right process model question. So this dalam proses organisation yang mana kita bekerja dalam team, basically we must have some sort of similar concept dalam proses modeling. Okay. Alright, so dalam bidang yang kita belajar ni, dia ada dalam bidang modeling theory. Modeling theory ni ada dalam macam-macam bidang, domain yang lain, engineering, architecture, landscaping, macam-macam lah. So jadinya dalam bidang modeling theory ni ada dalam, kita ambil sikit dalam bidang modeling theory dalam proses kita nak buat sistem. Okay. So what is modeling theory? So kat sini kita ada three types of picture of cars. Kan? So basically models dalam interpretation dia adalah abstraction from a real world phenomena. Yang diberi senario tadi tu. So from the real world scenario, we develop for a purpose for reducing all complexity. Maksud complexity tu kita dah pernah bincangkan sebelum ni dalam kelas. Okay. Model juga adalah aggregation of information. Models aggregate information and document only relevant aspects of the real world. So along with that scenario, they have information, and of course we need to document it based on the related scenario. Model also being developed in specific modeling subject for a specific target audience with specific modeling purpose in mind. So basically this is the generic modeling theory. Okay. So however dalam proses modeling there's no right or wrong design, we call it right or wrong modeling. It's just which one is more relevant and which one is more accurate. Okay. So we can quote this on model definition. A model is representations of real world or some phenomenon of a real world made in order to facilitate understanding. So kena highlight the facilitate understanding tu is the key concept. So a model is a simplified and generalized version. So what phenomenon matters, how to represent this, and how to facilitate understanding. So pastikan bahawa bila kita buat modeling tu, it have this facilitate of understanding. Alright, so dalam basic modeling principle kita, ini dalam modeling teori, tapi kita dalam modeling teori kita spesifikkan dalam sistem teori.
yang mana saya pernah sebut dalam kelas awal semester hari tu. Sistem teori ni secara generalnya dia mesti ada dalam some sort of boundaries. Dia mesti berada dalam satu sistem boundaries dia sendiri. So dalam ni lah kita ada banyak elemen. Kalau dia simple, maka elemen dia tak banyak. Elemen dia mungkin satu, ataupun dua with simple relationship. That is simple problem. Kalau complicated problem, dia masih lagi dalam ruang elements yang ada beberapa tambahan dan relationship tu berada dalam elements tersebut. Okay, but then complexity bila dia across from one system to another with multiple element with multiple relationship. Okay. So dekat dalam sini basic theory, sistem dia mesti berada dalam boundaries dia dan ada elemen-elemen dia dan ada relationship dia. Okay. So mungkin akan ada satu external element, okay, yang akan communicate dengan sistem kita nanti. So that is what we call external element. So akan ada expansion, integration and so on so forth. Tapi kita akan fokus bahagian dalam ini saja. Okay. Now kita masuk bahagian, that is basically what's modeling all about. Okay. Now we want to focus about process modeling. Okay, so what is process modeling? Basically it's a common language for naming and framing an issues. Okay. Kamu dah pernah buat process modeling ni. Kamu dah pernah bangunkan ERD, DFD last semester. Okay, dalam kelas ISP 451. You have done this. So, dia juga integrate processes with other artifacts. Yeah? So, what are artifacts? Example systems, documentation, objects lah basically. Yeah? System objects. Organization, risk and so on and so forth. Okay? Enables walkthrough, validation and testing. Okay? Can be used as a benchmark for measuring improvement. Okay? And that is also referred sebagai blueprint for process automation. Yang ini banyak kami buat. Blueprint, benchmark. Sebab kita akan gunakan modeling ni sebagai asas kita berbincang dengan klien kita, user kita. Dan juga among developers ourselves. Okay, dalam proses system development. Why modeling process? Kenapa kita nak kena belajar modeling process ni? Sebab dalam organisation, changes is inevitable. Kita tak boleh nak elak daripada berlakunya perubahan dari masa ke semasa. Sistem, information system, after some years, dia ada new changes. Bila ada new demand, kita perlu ada new changes. Then, bila ada new changes, kita perlu ada new requirement. Sebab nak addkan function yang baru. So, jadinya, kena ada revisions of the process modeling. It's a continuous activity after some times. Okay. So, jadinya, dia becoming a valued asset of an organization. And then of course dia melibatkan cost, resources, masa, manpower and so on and so forth. Okay. So we need ways to extract processes out of organization complexity in order to discuss, analyze, improve then automate them. So that is important. Okay. So bagaimana, where does process modeling fit dalam BPM ni? Yeah. So, this process modeling fit dalam BPM ni dalam banyak cara lah, dalam banyak fasa. Sebab ia melibatkan design, analysis and execution. So, it's basically fit has a body of principles. Body of principle, methods and tools to design, analyze, execute and monitor business processes with the goal of improving the business process for that organisation. Dan ia melibatkan
beberapa elemen lain sepertinya people, partners, trading partners, suppliers, IT infrastructure, data, customers, IT system. Okay, so we need a very proper and systematic activity for BPM. Okay, kita sambung. This is the fasa, this is the phases ataupun life cycle yang kita dah life cycle yang kita dah lihat sebelum ni kan, pada prasa identification and process discovery. Okay, so jadinya proses modeling fit dalam BPM ni pada peringkat fasa pertama lagi, iaitu proses identification and discovery. So kita ada proses architecture tu tadi, yang level-level tu tadi. Okay, so kita banyak fokus dekat unit yang ini. Kenapa kita perlu fokus dekat unit yang ini? Kerana di sini pada peringkat ini lagi kita kena accurate, kita kena betul. Okay, kalau tak nanti akan ada banyak revision, redo semula, dan pada peringkat fasa, kalau banyak perubahan pada peringkat fasa pertama ni, ia mungkin melibatkan banyak cost dan manpower ya untuk redo tersebut. Okay. Dan kita punya domain ataupun kita punya interest kita adalah business process. So business process tu secara kita revisit lah dia punya definition. We revisit dia punya definition. Business processes are the collections of related events, activity and decision. Kita ada event, activity and decision that involves a number of actors. Yang ini berkaitan dengan stakeholder pula. Itu kena ingat balik lah numbers of actors and objects. And that collectively lead to an outcome that is of value to an organisation and its customer. Dia mesti memberi manfaat, value. Sebab itu asas information system. So, business process dalam bahasa layman yang kita biasa dengar, order to cash, quote to order, procure to pay, application to approval, fault to resolution ataupun issue of resolution, tracking is an activity, claim to settlement, and so on and so forth. These are business process example. Okay. So what needed to create a model? What needed to create a model? So yang ini bukan alien bagi kamu ya. Kamu dah belajar Java, kamu dah belajar C++, kamu dah buat DFD and ERD. Sebenarnya dalam proses kita create model yang kamu belajar sebelum ni, especially C++ dengan Java, mesti kena ada language dia. Dalam language kita bahagi kepada 4, ada vocabulary, syntax, semantics, and notation. Okay. Then ada modeling convention dan ada modeling tools. Tapi tools ni kalau untuk kelas kita ambil yang free lah, freeware. Okay. Then ketiga-tiga ni adalah comprises of a model. So model tu mesti kena ada modeling language dia, mesti ada modeling convention dia, mesti ada modeling tools dia. Dan modeling language dia mesti ada vocabulary dia, syntax dia, semantics dia dan notation dia. Okay. Alright. So what is syntax? Syntax ni maksudnya arrangement. It provides the construct and the set of rules to combine this construct. Okay, kalau dalam C++, Java, dia ada syntax dia. Dan dia mesti comply dengan syntax dia sebab dia dah embedded dalam library language tersebut. That is syntax. Now, next semantic. Soalnya kita buat design, kita lupakan semantik. So what is meant by semantic? Semantics mean meaning. Kalau kita nampak ikon McDonald's tu lah, kita tahu it's burger. Meaning it's a burger. Alright. Well, KFC means chicken, fried chicken. So it's the meaning behind something that associate closely to. Then it's semantics.
Dan semantic correctness dia mesti penting. Our aim is to achieve that semantic correctness. Yang tadi tu syntax, our aim is syntactical correctness. So that's why masa kau belajar Java, buat Java apa semua, dia ada syntax, dan setiap syntax tu ada dia punya semantik dia. So we cannot mix up. Now next is notation. Tadi kita ada syntax, semantic and notation. So notation is something that kita guna as a kita guna sebagai symbol, sets of symbols for the visualization. So it could be dalam bentuk text, dia mungkin dalam bentuk graphicals. Kalau flowchart dia banyak dalam bentuk graphicals, DFD, ERD banyak dalam bentuk graphicals. So programming language dia banyak dalam bentuk text. Contoh paling dekat ialah music notes. So that is notation. So each notation, so dalam programming language ni mesti kena ada syntax, semantics and notation. And of course they come together with their punya vocabulary.